Welcome back. Today we are going to discuss some important points from Unit 5 Chemical Kinetics. Before that, we have started online classes. Those who wants, they can join. Using the WhatsApp link I have given in the description box. Now, UGTRB Chemistry la Unit 5 la Chemical Kinetics la இருக்கிற some important points we will discuss. TET results will be announced shortly. ஸோ ரிசல்ட் வந்த உடனே நமக்கு வந்து யூஜிடிஆர்பி எக்ஸாம்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிஃபோர் தட் வி ஹாவ் டு கெட் ரெடி வித் த சிலபஸ். சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய 10 யூனிட்க்கும் நம்ம தரவாக இருந்தோம் அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு கிளியர் த எக்ஸாம். ஸோ நவ் சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் வில் டிஸ்கஸ் ஃப்ரம் யூனிட் 5. So this is Unit 5 Chemical Kinetics. சிலபஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 யூனிட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோடைனமிக்ஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ். சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூனிட் 5. ஸோ ரேட் லா அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ரேட் வந்து ரேட்டை வச்சு we can find out the rate is equal to m and n. So இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணனா order of the reactions we can get. For a reaction, for example, if you take a reaction like a plus b gives a product. So அதனுடைய coefficients, the rate will become, rate is equal to k is a reaction constant, a power m plus into b power n. So coefficients m and n அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணனா we can get the order of the reactions. இதை வச்சு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன், கண்டிப்பாக இது வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஃபார் அவர் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. திஸ் ஒன், எஸ், a rate constant of the reactions. For a zero order reaction, k is equal to mole per liter per second. For a zero order reaction, k is equal to rate per mole per liter per second. And for a first order reaction, rate constant k is equal to per second or per time அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க, per second or per time. For a second order reaction, k is equal to liter per mole per second. ஸோ இது ஈஸியாக எப்படி மைண்டில் வச்சுருக்கிறது அப்படின்னா, ஃபார் செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன், ஃபார் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஃபார் டைம்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஃபார் செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் எல், ஏன்னா இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல், ஃபர்ஸ்ட் எல் வில் கம், தென் எம் அண்ட் தென் எஸ். ஸோ இது நம்ம ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கிட்டோம்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ். இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபபெட்டிக்கலாக ஃபஸ்ட் எல் வரும், நெக்ஸ்ட் எம், தென் எஸ். ஸோ இதை வச்சுட்டு வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தட் ஃபஸ்ட் எல் வில் கம் ஃபார் எ செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன், தென் மோல் பர் மோல் அண்ட் தென் பர் செகண்ட். ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது சம் க்ளூஸ் வச்சு யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர். ஸோ அதர்வைஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் எக்ஸாமினேஷனில் போயிட்டு மறந்து போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு உள்ளான வாய்ப்பு இருக்குது. ஃபார் ஜீரோ ரியாக்ஷன் இட் வில் பி ரிவர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு மோல் வரும், ஆஃப்டர் தட் எல் வரும், லிட்டர், ஆஃப்டர் தட் பர் செகண்ட். ஸோ இப்படி தான் ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன்ஸ். ஃபார் செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன்ஸ் இட் வில் லிட்டர் வில் கம் ஃபர்ஸ்ட், ஆஃப்டர் தட் மோல், ஆஃப்டர் தட் பர் செகண்ட். ஃபார் தேர்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் it will be liter square per mole square per second அப்படின்னு வரும். after that always per second only will come. second is always in per second. ஸோ இது ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கிறதுக்கு ஜென்ரலாக புக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் if the units involves per second for the first order reactions. ஸோ order and molecularity, this is very important. இதை வச்சு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்பவே இருக்குது. ஃபார் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குவான்டிட்டி, இஸ் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குவான்டிட்டி, எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன். பிகாஸ் சிம்பிள் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு மீனா ஆர்டர் அண்ட் ரியாக்ஷன். ஃபார் சிம்பிள் ரியாக்ஷன் ஆர்டர் அண்ட் மாலிகுலாரிட்டி கேன் பி சேம். பட் ஃபார் சம் காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர்டர் அண்ட் மாலிகுலாரிட்டி ஆர் டிஃப்ரெண்ட். இது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனா, ஆர்டர் கேன் பி ஃபவுண்டட் ஒன்லி ஃப்ரம் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட், பட் மாலிகுலாரிட்டி வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஈஸிலி ஃப்ரம் த reaction. For an experiment, it is an experimental quantity. Sum of the concentration of the exponents in the rate determining step. Rate determining step la அதனுடைய exponents எப்படி இருக்குது அதை வச்சு தான் வந்து we can find out the, we have to add that. For example, in the earlier example we have seen m and n are the exponents.
When you add the m and n, you can get the order of the reaction. Example, it can be 0, order can be 0, a fractional இருக்கலாம் and a negative. So it can be any of these options. 0வாகவும் இருக்கலாம், fractionாகவும் இருக்கலாம், நெகட்டிவாக இருக்கலாம் order. But molecularity can never be 0. At the same time இன்டெக்ரலாக வரவே வராது order and நெகட்டிவ்லேயும் போகாது molecularity. Order is always a positive integer. Molecularity is a number of molecules colliding in one elementary step. Elementary step or the rate determining step. அதில் வந்து molecularity we can find out. It is always a whole number, cannot be 0, fractional or negative. Fractionalaகவும் இருக்காது, நெகட்டிவாகவும் இருக்காது. ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து these are the most important thing for our exam. So order and molecularity and rate constant, units of the rate constants, and these three are very important. So இதிலிருந்து we can expect some questions. இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் we can expect some numerical problems for our examinations. I hope the call for the examination will be announced shortly. So it is better for you get ready before the announcement. It will be much more useful for you to get through the examination. Thank you.